Тогда надо 12-рукого. Так, 36 уровень. 32 часа пишет. На деле, конечно, побольше. В Стиме 37 часов. Угу. Менюшки не считаются. Но я все еще не знаю Авада Кедавра. И даже мейн-квеста нет никакого. Спасибо. I found one of Randrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Rodgott's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Че, и все, и больше никто? Ну, давай. Будет забавно, если по количеству квестов вот на самом деле еще не рядом. У меня такое чувство, что так и есть. I've always said that travel broadens the mind. Отсюда лететь нельзя. Ну, пешочком. Блин, нет, стой какой. Revelio. The area is still clear. Вот это данж еще надо. Закрыть. У меня в итоге процентов 85 эльф. Confringo. Window. Leviosa. Incendio. Crucio. Confringo. Leviosa. Defendo. Как-то громко, да? Мне кажется, потише делать чуть. Revelio. Блин, собирать эти штуки на метле, конечно. Не совсем то, как запланировано разработчиками, но... Revelio. Confringo. Depulso. If only Professor Fig could have seen that. Профессор Фейк. Че, метла пластиковая? Не. Revelio. Обычная метла. Да они просто эти крашеные. Куча врагов. Нельзя будет летать. Ну, да, никто меня даже не увидел. Вообще бы бахнул тролля.
Просто потому что мне надо где-то 15 троллей убить. Изи. При полете ветки сзади не развиваются. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Все, я доел. Look at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. One less human to worry about. This cart ought to get me deeper into the mine. Тележка. Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. В инвизе, кстати, едет. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Yeah, with his part, will ya? That has to be the end up ahead. Revelio. Решеточки откроет. Откроет. Would you please meet with me in the great hall? I have come upon a difficult time and I need a friend. Че, опять на тебя мамка наорала? Поппи. It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Поппи Добринг. Ну вот эти интересные сайд-квесты персонажей точно все надо пройти. Они довольно прикольные. А вот уж все сайд-квесты по миру не знаю. Я думаю, заклинания придумали как игровую условность. Потому что нужно было придумать невидимость до существования мантии-невидимки. Дошел до королевы Валик. Что-то она жесткая. Спамит вальгалами, походу все нервы не оставлю. Как и многие стримеры. В душу он 16 месяцев, говорю. 16 часов убивал королеву Валик в первом Голдфлоре. Ауф. Перед этим, правда, постримив сколько-то там геройчиков. Но... Прям контентище. Напоминали, что мантии есть, но дорогие, фиг достанешь. Не обратил внимания. На этот диалог тогда тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. В смысле, вернулся в эту же локу. Гродбик. What was that? Crazy. А чё тролль стоит и ничего не делает?
Попадите в троллейбус. Да, это реально камнем. Дубинкой, блин, написано. Тебе пройти? Rest easy, my large friend. Да. Я Легу нашел. Revelio. Это что? Зачем? Ваши ячейки снаряжения заполнены, несмотря на то, что у меня максимум их. Ах. Причем заполнены легами. В основном. Бля, сколько шапок. Блин, я был уверен, раз тут элитка, нам типа сюда и надо. Ну нет. Ну хорошо, что хотя бы элитку был. Раз этих именных еще 15 штук. Левел 36 или 37 уже. Вроде говорили, 40-й максимум. Знаешь, как у меня гипогрифа на фестрала? В инвентаре, да. По-моему. Ну, вообще таб. Вот фестрал, вот гипогриф. Не меняется. Странно. Типа, тебе даже ничего менять не надо. Вот, надо просто его присамонить и все. Они в разных вкладках. Потому что я сейчас вижу. Фрей, привет. Возможно, ты только начал играть, типа, не? Ты уже умеешь летать на... Я не знаю, как бы. Там же до гипогрифа довольно далеко по игре пройти надо еще. You only have Ranrock to blame. Винить только Ranrock. These devices run on steam power. И... Что, какой девайс-то я включил? I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Там сундук, сундук. Если у них фестрал, типа за делюкс, ну да. Да и да. Another drill is complete. The wizarding world will crumble.
can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Что прям... Ранрок тоже нет? Вот нет. Не то. Тролля приручить. Остальных закруцатусить. Не знаю, я его не убил, да. О, тролль подкатился. Закончилось его. Усмирение. Потому что тролли вот от Круси очень страдают. Слишком живучие. С регенерацией, да. Тролли светленных хорошо бить. Текста написано. А мне не выставлено нигде заклинания. Проков, доброй ночи. О. Здрасте. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. Братишка. Он говорил, что он его брат, не? What is this you've brought me? Сюжет интересный или проходной? Да, опять злые волшебники, только в этот раз в роли гоблинов. И изучение древней магии, которой нельзя пренебрегать. You're right. I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. О, ну, ГГ ничего не сделал, чтобы его спасти. Ух ты ж. Уклонился. А все могло закончиться вот прямо сейчас. Блин, что-то мне подсказывает, что сюжета еще дофига на самом деле. В чем проблема этих гоблинов, где их использовали? Им всегда люди запрещали пользоваться палочками, типа магии, там все дела. Вот, и плохо к ним относились. Волшебники и волшебники. F, Лотгок. Мы не очень-то будем по тебе скучать, если честно. Один раз с ним виделись.
Типа грустный момент. Да, Ask да, them ты чё word не to Fig плачешь? to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Я уже убил тролля. Здесь можно ТПшку, в принципе, открыть. How nice to see you, my young friend. Revelio. Нет нигде там, не знаю, шаров, которые надо полопать. Есть испытания Мерли, но они нам не нужны. Блин, кстати, пауки нужны на самом деле. Ой, я какого чела спасаю внезапно. Чё? Во всех таких локациях типа спасаешь от пауков? А, в смысле, это был поход. Почему это, походу, был пипламба этот? 51 паук. Закрытый чат. Я точно не помню. Я типа слишком редко смотрю с мобила, вам же наверняка с мобила надо. Так, ну, ого, какой-то большой этот именной монстр, вот его надо убить. Локация. Именные монстры. This looks like Perhaps I shall scout around Felcroft. it's Totalis. What's this? Confringo! You've got Morgan Spring. Right, look up top. Let's see you survive. To warm you up. Expelliarmus. Quaint. Что, здесь только один был? Что-то показалось, что на карте два было. Would you like me to put you back here or... Levioso! Levioso. Ладно, ну я убил, мне больше не надо. Так, давайте, два больших сайд-квеста, да? Встретитесь с Поппи. Поппи миленькая, пойдем ей поможем. Возле пещеры. Блин, не могу пашиться в битве. Ты знаешь, сколько часов контента осталось? Я не знаю. Ну, у меня, блин, в мейн-квестах, типа, вот еще пройдите последнее испытание, расскажите хранителям о планах, и типа вот как будто вот оно, вот последнее испытание, и потом вот финал. Так что здесь, наверное, чуть-чуть. Что касается сайд-квестов, я думаю, еще по парочке сайдов есть важных. Важных это вот с ключевыми персонажами, типа там Поппи, наш братан из Слизерина, которого я не помню, как зовут, Нацу, она и вот эти вот все челики. Не, кадавра у меня все еще нет. Handy resources. Revelio. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You made it. Ухайо.
I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem most точно, promising. кентавр нам сказали I о том, stumbled что across здесь some живут. folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. Какие-то снитчатые, It's a bit of a по-моему. leap, I confess, but might a mysterious item such as a special Говорит, прохождение moonstone на be 100 hidden часов. in Но an я наиграл equally 37, mysterious но cave? I think I'm стоит desperate for прям- anything at this point. Я как бы... Есть возможность закрыть 100%, закрыв 100% испытаний в игре, книжечка. А можно 100% реально вещей на карте собрать. Вот тогда 100 часов точно. Did you discover why? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're Давай here. посмотрим. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Пещеры, пещеры, опять пещеры. Тип-тип-тип. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find Я out, забыл won't вещи we? продать. Ай, черт. Revelio. It's another aggressive one. О, боже мой, топиройки. What is going on? Revelio. В какую сторону мне бежать? Тут штука с бабочками. Confringo. Accio. Магические фонарики. Вуперы, здрасте. Revelio. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Accio. Revelio. If the moonstone is here and so are Whoopers, I Accio. wonder if it's being protected. Confringo. Да я не играл, что так больше шум было. Да не, нормально. Для вселенной Гарри Поттера вообще очень хорошо. Revelio. Accio. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. Revelio. Accio. Типа, ну, просто Assassin's Creed для людей, которым нравится этот. Ну, есть, ну, как бы очень много всякого по миру там поизучать, попроходить. Хорошая игра. Блин, по-моему. Confringo. Pulsar. We need to find Ross, those spinners. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a Accio. way across. Revelio. Accio. Lumos. Lumos! Тебя никто не просил. Патронусы могут столкнуться. Тут даже нет Патронуса. Кстати, о вселенной Гарри Поттера.
Lumos. Merlin, it's beautiful. Так, во-первых, мне интересно, что тут. Зачем тогда тест проходить, если они его не дают? Вот это вот странно. И животинку свою не дали. Не патранус. Не знаю. Бесполезный лут. Типа зря я прыгнул туда. Ну, хоть пауков еще поубиваю, видимо. Блин, это не пауки, это топиройки. В смысле ты? Я не успел. Смотрите, как кто-то добрался до темных искусств. Да, это я. Доступна награда, которую вы еще не забрали. Ну-ка. Бой. Ага, 21 отлично. Осталось 9 известных врагов, 49 пауков, 5 троллей, 3 дворняги. Не очень много. Боевые испытания почти пройдены. Ну вот известные враги только неприятно, поэтому я по карте пока буду летать, буду их искать потихоньку. Понятно. Lumos. Revelio. В смысле? Что за лока вообще? Видимо, туда мы и поднимаемся. А нельзя было типа вот здесь запрыгнуть просто и все. Я не вижу последнюю бабочку. Нам точно нужно 3. Да. Или... А, она здесь уже есть. Уже ничего не делает, так не хочешь на пары завтра просыпаться. Лень напала. Бывает. Ревелю, не патронс, не экспелиармус. Не, ну экспелиармус есть. Revelio. Look, where the water's bubbling. How odd. Вода булькает. Булькает. You read my mind. Здесь сигнал Айки. Да, есть одна.
Палочки, разделенные по редкости, нет. Палочек нету, есть только броня разной редкости и уровня. И все, арты нет. Есть вот только броня. Не может здесь вылезти. Given what Flint was going to do, I never thought I'd be so happy to see as many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's the coaches haven't been here, assuming this is where the Moonstone is, which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the если бы вы henge. не взяли лунный камень, то и они бы вряд ли добрались до We них. shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Ман, боезапас, еще какая-то подобная фигня. Нет, только кадешки, обелок и все. Можно было выбивать нам палочки That's the вдвоем. henge, precisely where Doran said it would be. Ну But как же now that каждая we're here, палочка I'm not entirely sure именная. how to feel. Ты что? We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Но. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. В смысле ты не можешь забраться? Заберись давай. Спасибо. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Ну да, логично. Из запоминающихся персон, ну парочка, да, раз вот сайдовых. Это не сничек. Роль в Дискорде. Окей. Это же лунтилята обычные. Чё вы ржете? Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see,
The night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Жесть. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in. The older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Поппи Добринг такая добрая. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Ладно. Только вставили его, сразу Are вытащили. you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Я готов идти прямо Agreed. сейчас. I'm ready to leave if you are. Нет, я... В смысле, прямо сейчас. Чёрт. Ладно, видимо, прямо сейчас мы... Окей, 15 из 32 квестов, кстати. Не так уж и много осталось тоже. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Окей. О, Авада Кедавра! Поехали. Найс. Конец-то. Эндгейм тут какой? Да какой? Пройти все квестики, собрать всех животных, сделать все ачивочки. Какой? Как в любом синглплеере. Тебе не игра сервис, чтобы не эндгейм искать. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Нет, в Азкабан тебя тут не отправят, это не Skyrim. I'm glad you're here. Так, баллу за булочку забрал, я не написал. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. Я сделал то, что You did должен. agree,
and it did save your friendship with Sebastian. For the moment. Что с Гарри Поттером нет, только их But предков. Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Игра Anne's right. намного He раньше, and чем the entire Гарри hamlet Поттер. are in danger. The place is crawling with inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Найдите Себастьяна в катакомбс. Last time we were here, this place was crawling with spiders. Каждый квест по 15 минут где-то плюс-минус. Let's find Sebastian quickly. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Confringo! Levioso! Defender! Incendio! Confringo! Levioso! There weren't this many inferi before. Свечи. There's no sign of Sebastian. Confringo! Accio! Defender! Levioso! Crucio! Incendio! Levioso. Confringo! Levioso! Accio! Defender! Confringo! Levioso! Вообще инферналы. Довольно язычными. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark Чел magic. поехал по Creating темной inferi is магии. incredibly О difficult, нет, but наш controlling them- друг. As Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Confringo! Accio! Defender! Incendio! Как хорошо, что он оставил нас с Себастьяном наедине, ведь теперь он сможет обучить нас кедавре. Авогадо, These кедавре. inferi seem far from controlled. Revelio! Confringo! Levioso! Accio! Defender! Единственное, бесит одни и те же данжи по второму разу проходить. Стой полный. Ты старом Хонкай про третий появился рогалик, прикольный, чьи варианты мне полностью вроде нравится такое играть. Сам релизом есть рогалик, что-то там. Ладно. Я никогда в жизни не зайду в третий Хонкай. Я уже давно это решил. Что? Да, да, да. Сколько их тут, что?
Зачем я вообще сюда бежал? Думал, что он будет где-то здесь. Revelio. Accio. Confringo. Defendo. Levioso. Revelio. What the fuck? А, это закрылся. Лайт, куда мне? Сюда. Большая, на вахте был приехать, теперь прохожу с вчерашнего дня, уже устал, но сюжетка прикольная. Да, пустыня огромная. Опа, вон он там с этими инфернальчиками. Isn't this incredible? Тусит. Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon! The relic! Он ее Авада Кедавр вернул. Реликвию. Я не включу. You'll pay for this! Да. Сейчас минуту чат.